Good morning, students. Today I am going to tell the first derivation of ray optics, that is relation between N, U, V, R of a spherical surface. So this is one of the important derivation which may appear directly for 5 marks in your final exam. So today I am telling about the derivation which connects refractive index N, object distance U, image distance V, radius of curvature R. Refractive index N, object distance U, image distance V, radius of curvature R for a spherical surface. So, say consider a convex spherical surface. A convex spherical surface, xy is the aperture, P is the pole, right? And C is the center of curvature, and here R is the radius of curvature. P stands for pole, C stands for center of curvature. The distance between pole and center of curvature is the radius of curvature R. xy is the aperture. So O is the object. Here the first ray is OP. The first incident ray is OP. It is a O andre object. O is the object. It sends two rays of light. ಎರಡು ray ಅದರಿಂದ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಫಸ್ಟ್ ರೇ ಯಾವುದು OP ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಫಸ್ಟ್ ರೇ ಯಾವುದು OP. First ray is OP. Here, this is the first ray. It passes undeviated. It passes without any refraction. Yavade direction change agade first ray passes. The second ray is C. The second ray is it is C here. What we can take ON. ON is the second ray. So for to give angle of incidence, the angle of incidence kodbekala. So draw a line, an imaginary line from the center of curvature C, and you also draw another perpendicular line to the principal axis. These two are considered as normals. One normal is taken from the center of curvature, another one is this one, perpendicular line. So these two are drawn for your convenience. So angle of incidence I. So here see refraction of the ray, second ray it gets refracted and meets the first refracted ray at I on the principal axis. So a real image of the object is formed at I. ಇದು ಲೈಟ್ ನ ಕಳಿಸುವಂತಹ ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ O ಅಂದ್ರೆ O ಏನು ಲೈಟ್ ಅನ್ನು ಕಳಿಸುವಂತಹ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್, ರೈಟ್? ಇದರಿಂದ ಲೈಟ್ ಪಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಎರಡು ರೇಸ್ ನ ತಗೋಬೇಕು ನೀವು. ಒಂದು ರೇ ಯಾವ್ದಿದೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ, ಒಂದು ರೇ ಓಕೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ರೇ ಏನಲ್ಲ ON ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತಾ, ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಗಿ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟೆಡ್ ರೇ ನೋಡ್ರಿ ಫಸ್ಟ್ ರೇ ಇದ್ರದ್ದು ರಿಫ್ರಾಕ್ಟೆಡ್ ರೇ ಮತ್ತು ON ರಿಫ್ರಾಕ್ಟೆಡ್ ರೇ ಇಲ್ಲಿ ಮೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. So let us take this is M. So here angle of refraction is R. So now ಏನು ತಗೊಳ್ತಾ ಇದೀವಿ ಇದರಲ್ಲಿ? We are considering convex spherical surface. Consider a convex spherical surface. Consider a convex spherical surface. Let O ಏನು object. O is the object. Next here
See, P means what? P is a pole. P is a pole. C means what? C is the center of curvature. R is the radius of curvature. Radius of curvature. R is the radius of curvature. R is the radius of curvature. So here see, NM is what is NM? NM is the perpendicular line. Perpendicular. NM is the perpendicular line. NM is the perpendicular line. NM is the perpendicular line. So first ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಡಿರೈವೇಶನ್ ನಾವು ಏನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ n u v r ನಡುವೆ ಇರುವಂತಹ ರಿಲೇಶನ್ ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಫಸ್ಟ್ ಕೆಲಸ ಮೂರು ರೈಟ್ ಆಂಗಲ್ ಗಳನ್ನ ತಗೊಂಡು ಅದರಲ್ಲಿ tan ಥೀಟಾ ಅನ್ನು ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಮೂರು ರೈಟ್ ಆಂಗಲ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ in the right triangle ಯಾವ ರೈಟ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ನೋಡಿ n O M N O M ಇದು ರೈಟ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಇದು N O M in the right triangle N O M ಈ ಒಂದು ರೈಟ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡೋಣ see tan theta tan ಇದು ಈ ಆಂಗಲ್ ಅನ್ನು ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಈ ಆಂಗಲ್ ಅನ್ನು ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಈ ಆಂಗಲ್ ಏನಂತ tan of angle N O M angle N O M ಈ ಆಂಗಲ್ ನಾವು theta ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳಂಗಿಲ್ಲ N O M ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರು tan of angle N O M tan of angle N O M right tan of angle N O M ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತದ opposite side by adjacent side opposite side by adjacent side is the formula for tan of angle N O M tan theta ಬದಲು ನಾವು ಈ ಆಂಗಲ್ theta ಅಂತ ಇದೆ ಆಂಗಲ್ ನೀವು ಥೀಟಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಆಂಗಲ್ N O M ಅಂತ ನೋಡೋದು ಸೊ opposite side by adjacent side equals to opposite side is NM here the opposite side is NM adjacent side is here OM so tan of angle NOM equals to NM by OM equation number 1 so ಇಲ್ಲಿ in the right angle triangle NOM ಇದರ ಒಂದು right angle triangle ಲಂಬಕೋನ ತ್ರಿಭುಜ ಇದರಲ್ಲಿ opposite side ಯಾವುದು NM ಈ angle ಗೆ opposite ಇರೋದು opposite side NM adjacent side OM right second triangle ಇದೆ 3 right angle triangle ತಗೋಬಹುದು in see in the right angle triangle second right angle triangle in the right triangle right angle triangle ಲಂಬಕೋನ ತ್ರಿಭುಜ ಅಂತ ಅರ್ಥ right triangle another one see n ನೋಡಿ NMC this is the second right angle triangle here angle is this one ಈ angle ನಾವು ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ in the right angle triangle NCM ಈ ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಫಸ್ಟ್ ಏನು ತಗೊಂಡ್ವಿ ಈ ಸೆಕೆಂಡ್ ರೈಟ್ ಆಂಗಲ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ NCM ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆನಾ NCM ಸೊ ಇಲ್ಲಿ tan of angle NCM ಅದೇ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ tan of angle NCM so opposite side by adjacent side here what is the opposite side NM is the opposite side adjacent side CM ಅಥವಾ MC NM by MC so therefore tan of angle NCM equals to tan of angle NCM equals to ಏನು ನಮಗೆ opposite side by adjacent side NM by MC equation number 2 ನೀವು ನೋಟ್ಸ್ ಇದನ್ನ ಬರ್ಕೋಬೇಕು ಅಥವಾ NCERT ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ಕ್ಲಾಸ್ ಕೇಳುವಾಗ ಇಲ್ಲಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ NCERT ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ನ ಓಪನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಏನು ಹೇಳಾಗತ್ತೆ ನಾನು ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು ಮೇಲೆ ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ ನೋಡಿ ಓಪನ್ ಮಾಡಬೇಕು
ಸೊ ಅದನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಂತ ಹೋದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ, ರೈಟ್? ಸೊ ವಿತೌಟ್ ನೋಟ್ಸ್, ವಿತೌಟ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್, ವಿತೌಟ್ ಎನಿ ಜಸ್ಟ್ ಹಾಡ್ ಕೇಳಿದಂಗೆ ನೀವು ಇಯರ್ಫೋನ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕ್ಲಾಸ್ ಕೇಳಿದ ಪಿಕ್ಚರ್ ನೋಡ್ತಿರಲ್ಲ ಮೊಬೈಲ್ನಾಗ, ಅದ್ರಾಗ ಕ್ಲಾಸ್ ಕೇಳಿದಂಗೆ ಕುಂದ್ರೆ ಏನು ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ. ಲಿಸನ್, ಒಂದು ನೋಟ್ಸ್ ತೊಗೋಬೇಕು, ಒಂದು ನೋಟ್ಬುಕ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪೆನ್ ನೋಟ್ಬುಕ್ ತೊಗೊಂಡು ಪೆನ್ಸಿಲ್ ತೊಗೊಂಡು ಡ್ರಾ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಮುಂದೆ ಒಂದು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಅಂದರೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ ಕ್ಲಾಸ್. ಏನಪ್ಪ ನೋಡು, ಟ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಸಿ ಎಮ್, ಆಂಗಲ್ ಎನ್ ಸಿ ಎಮ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಎನ್ ಎಮ್ ಬೈ ಎಮ್ ಸಿ. ಥರ್ಡ್ ಒನ್, ಇನ್ ರೈಟ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್, ಇನ್ ಅನದರ್ ರೈಟ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಯಾವುದು ನೋಡಿ, ಎನ್ ಎಮ್ ಐ. ಥರ್ಡ್ ಒನ್ right triangle. In the say NIM, in third right angle triangle NIM equals to tan of angle of the angle. This is the angle. This angle tan of NIM. Angle theta bodu angle NIM. Angle NIM or theta ಅಂತ ಅರ್ಥ. So here opposite side by adjacent side. Opposite side by adjacent side. So tan of angle NIM equals to opposite side. What is the opposite side? NM is the opposite side. Adjacent side is MI. NM by MI. Equation number 3. ಮೂರು ರೈಟ್ ಆಂಗಲ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ಗಳನ್ನು ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಅದರ ಅಪೋಸಿಟ್ ಸೈಡ್ ಯಾವುದು, ಅಡ್ಜಸೆಂಟ್ ಸೈಡ್ ಯಾವುದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ. ಸೊ ನೀವು ಎಕ್ಸಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಇದೇ ಸಿಂಬಾಲ್ಗಳನ್ನು ತಗೊಂಡ್ರೆ ಬಹಳ ಬೆಸ್ಟ್. ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಇದೇ ಸಿಂಬಾಲ್ಗಳನ್ನು, ಇದು ಓ, ಇದು ಪಿ, ಇದು ಎಂ. ಇದು ಓ ಪಿ ಅಂದ್ರೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗಲ್ಲ. ಓ ಅಂದ್ರೆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್, ಪಿ ಅಂದ್ರೆ ಪೋಲ್, ಐ ಅಂದ್ರೆ ಇಮೇಜ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್, ಸಿ ಅಂದ್ರೆ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಕರ್ವೇಚರ್, ಆರ್ ಅಂದ್ರೆ ರೇಡಿಯಸ್ ಆಫ್ ಕರ್ವೇಚರ್. ಇವತ್ತು ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಇವು. ನೀವು ಎನ್ ಎಮ್ ಯೂಟ್ರ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋದು ಬದಲು ಈ ಮೇಲಿದ ಎನ್ ಕೆಳಗಡೆ ಎಮ್ ಇದೇ ಥರ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ದಿಸ್ ಡಿರೈವೇಷನ್. ಎಕ್ಸಾಮ್ನಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಒಮ್ಮೊಮ್ಮೆ ನೀವು ಏನಾದ್ರು ಸಿಂಬಾಲ್ಸ್ಗಳು ಬೇರೆ ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ರಿಗಿನ ಮಾಡ್ಬೋದಿಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ, ಬಟ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗುವಂಥ ಚಾನ್ಸಸ್ ಬಹಳ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ಬೆಟರ್ ಅದೇ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ನ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ ತಗೊಳ್ಳೋದು ಬೆಸ್ಟ್ ಕೆಲಸ. ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ ದಿಸ್ ನಾವು ಸಿ ಹಿಯರ್ ದಿಸ್ ಆಂಗಲ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸಿಡೆನ್ಸ್ ಐ. This is the angle. See, this angle is an exterior angle. He on the angle. This is the exterior angle of triangle NOC. ಈ NOC ಗೆ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆ ಏನೋದ್ರಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಇರುವಂತ ಆಂಗಲ್ ಇದೆ. ಸೊ ಸಿ in the triangle NOC. ಯಾವುದು NOC? Note this is NOC. In the triangle NOC, I is the exterior angle. 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 I is the ಹೊರಗಡೆ angle. In the triangle NOC, I is the exterior angle. So remember, always exterior angle. Therefore, I equals to sum of two internal opposite angles. So this external angle is always this external angle. ಯಾವುದು external angle ಇದೆ? ಏನದು I ಅನ್ನೋದು NOC ಗೆ external angle ಇದೆ. This external angle is always equal to sum of two internal opposite angles. So ಈ ಒಂದು ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಅಲ್ಲಿ NOC ನಲ್ಲಿ internal angles opposite ಇರೋ ಯಾವುದವ? ಫಸ್ಟ್ ಆಂಗಲ್ NOM ಒಂದಿದೆ, ಇನ್ನೊಂದು NCM ಒಂದಿದೆ. ಈ ಒಂದು ಆಂಗಲ್, ಈ ಒಂದು ಆಂಗಲ್. ಸೊ ಇವೆರಡು ಆಂಗಲ್ಗಳ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಇದು I ಅನ್ನುವುದು ಸಮನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ external angle is always equal to sum of two internal opposite angles. See, therefore I is equals to see that angle I is equals to angle NCM. First angle NOM plus angle NCM, right?
ಸೊ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಆಂಗಲ್ NOM ಪ್ಲಸ್ ಆಂಗಲ್ NCM ಅಂದ್ರೆ ಇವೆ tan of NOM tan of NCM ಇವು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ತಗೋಬಹುದು. ಸೊ ಸಿ I equals to angle NOM tan of NOM ಏನಿದೆ NM by OM ಇದನ್ನ ಹಾಕೋ NM by OM plus angle NCM here angle equation number 2 angle NCM is equals to NM by MC NM by MC equation number 4 right. So now we shall define another exterior angle. So in a triangle NIC in a triangle NIC angle NCM this angle NCM is the exterior angle NCM is the exterior angle angle NCM is the so in a triangle NIC in this triangle angle ಹೊರಗಡೆ angle so angle NCM is always equals to sum of two internal opposite angles. So ಈ triangle ಅಲ್ಲಿ ಇದು ಒಂದು angle ಇದೆ angle equal ಈ angle opposite angles ಒಂದು ಇರುತ್ತೆ. So therefore angle NCM equals to first angle ಯಾವದಪ್ಪ R plus ಈ angle ಏನು angle NIC ಅಂತ ಕೂಡ ಬರಲ್ಲ angle NIC ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ NIM ಇದೆ ನಾವು ಇದು ಈ angle ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೀರಿ ನೀವು ಬಟ್ ನೀವು ಇದರ NIC ಇಲ್ಲಿ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ನಾವು ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಅಲ್ಲಿ ರೈಟ್ ಆಂಗಲ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ ರೈಟ್ ಆಂಗಲ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಯಾವದ NIM ಸೊ angle NIM right. So opposite ಇದೊಂದು angle opposite angles so therefore R ಇಲ್ಲೇ ಇರಲಿ ಈ ಕಡೆ ತಗೊಂಡ್ಬನ್ನಿ angle NCM minus angle NIM equals to R angle NCM minus angle NIM equals to R so R equals to angle of NCM ಅಂದ್ರೆ ಇರೋದು NM by MC minus NIM ಏನದ NM by M so this is equation number 5 so now see ನೀವು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರಿ ಮೂರು ರೈಟ್ ಆಂಗಲ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ತಗೊಂಡ್ರಿ ಎರಡು ಎಕ್ಸ್ಟೀರಿಯರ್ ಆಂಗಲ್ ತಗೊಂಡ್ರಿ ಎಕ್ಸ್ಟೀರಿಯರ್ ಆಂಗಲ್ಗಳು ಯಾವಾಗಲೂ ಅದರದ್ದು ಇಂಟರ್ನಲ್ ಆಂಗಲ್ಸ್ಗಳ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಅಪೋಸಿಟ್ ಇರುವಂತಹ ಎರಡು ಇಂಟರ್ನಲ್ ಆಂಗಲ್ಸ್ಗಳ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಸಮನಾಗಿರುತ್ತದೆ ಅನ್ನುವ ಇಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಸೊ ಹಿಯರ್ ಸಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಸ್ನೆಲ್ಸ್ ಲಾ use Snell's law. What is the formula for Snell's law? Sin I by sin R equals to N2 by N1. Sin I by sin R equals to N2 by N1. So for spherical surface here sin I can be taken equals to I and sin R can be taken equals to R because angles are very small. Angle of incidence and angle of refraction they are very small. For spherical surface sin I is approximately equals to I sin R is approximately equals to R so therefore what happens here I by R equals to N1 by N2 I by R equals to N1 by N2 cross multiplication ಮಾಡಿ cross multiplication see here so they ಅಲ್ಲೇ ಬಂದಮಗೆ n1 cross multiplication ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನು ಬರ್ತದ n1 I equals to n2 R because I by R equals to n2 by ಇಲ್ಲೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ
I by R equals to N2 by N1 ಅಂತಿತ್ತು. So N1I equals to N2R. Put the values of I and R. Put the values of I and R. N1 into I. I value is Nm by OM plus Nm by MC. Nm by MC equals to N2 is N2R. R is Nm by MC minus Nm by Mi. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಿದ್ವಿ, I ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ, R ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ. ಇಕ್ವೇಷನ್ ನಂಬರ್ 4 and 5 ನಲ್ಲಿ ಇದ್ವು. ಸೊ ಕಾಮನ್ ಏನಿದೆ ನೋಡಿ, ಎರಡರಲ್ಲಿ ಕಾಮನ್ Nm ಇದೆ. ಸೊ N1 into Nm into the bracket 1 by OM plus 1 by MC. Here N2 into Nm into the bracket 1 by MC minus 1 by Mi. Nm cancel N1 into 1 by OM plus 1 by MC equals to N2 into 1 by MC minus 1 by Mi. 1 by MC minus 1 by Mi. So ಇಷ್ಟು ಬಂತು. ಫೈನಲಿ ವಾಟ್ here ಏನು ಮಾಡಿದ್ರಿ, Nm ನ ಕಾಮನ್ ತೆಗೆದ್ರಿ. Nm ನ ಕಾಮನ್ ತೆಗೆದು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಿ ಎರಡು ಕಡೆ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಿ 1 by OM plus 1 by MC equals to N2 into ಇಲ್ಲಿ Nm ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಿ 1 by MC minus 1 by Mi ಅಂತ ಬಂದಿದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದು ಡಿಫಿಕಲ್ಟಿ ಅನ್ಸ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ನೀವು ಬರೀಬಹುದು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ. ಸೊ ಈಗ ಏನು ಮಾಡೋಣ, ಫ್ರಮ್ ಸೈನ್ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ OM ಅಂದ್ರೆ ಏನು ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ OM ಇಲ್ಲ OM ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು OP. M ಮತ್ತು P ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಏನದ ಹತ್ರ ಅದಾವ ಇವೆರಡು. ಸೊ OM can be written as equals to OP. OP ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ U, and this object is at the back side of the pole. Pole ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಅದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್, ಪೋಲ್ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇರೋದ್ರಿಂದಾಗಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಟೇಕನ್ ಮೈನಸ್ U. ಯಾವಾಗಲೂ ಎಲ್ಲಾ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ ಗಳನ್ನು ನಾವು ಪೋಲ್ ಇಂದ ಮುಂದ್ಗಡೆ ನಾವು ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಪೋಲ್ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಏನಾದರೂ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅದರದ್ದು ಆ ಮೆಜರ್ಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ತಗೊಳ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಮೈನಸ್. ಸೊ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ O ಅನ್ನೋದು ಪೋಲ್ನ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಅದ, ದೇರ್ಫೋರ್ ಅದರದ್ದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನದ U, ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಪೋಲ್ ಇಂದ ಎಷ್ಟು ದೂರದಲ್ಲಿದೆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್, ಅದೇ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಸೊ ಮೈನಸ್ U. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ MC, ಅಲ್ಲಿ MC ಅದ, MC ನಾ ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ತಗೊಳ್ಬೇಕು. MC ನೋಡ್ರಿ, where is MC? So MC is equals to PC. MC is equals to PC. So C ಅನ್ನೋದು P ಗಿಂತ ಮುಂದೆ ಅದ, and it is radius of curvature R. Radius of curvature R. ಆ ಕಡೆ MC ಅಂತದ. MI ಅನ್ನೋದು MI ನೋಡಿ, MI ಇಮೇಜ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಪೋಲ್ ಇಂದ ಇಮೇಜ್ ಇರುವಂತ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ನ ಇಮೇಜ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ V, ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ U. Remember, image distance is V, object distance is U. Image distance into V and over, object distance is over. So here Mi is equals to Pi. E is equals to V. Mi is equals to Pi is equals to V. So substitute ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನು ಬರ್ತದ, N1 into 1 by OM 1 by minus U plus 1 by MC
1 by MC 1 by R equals to N2 into 1 by MC 1 by R minus 1 by Mi 1 by V. ಪೋಲ್ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಇರೋದ್ರಿಂದಾಗಿ ಮೈನಸ್ ತಗೋಬೇಕು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಪೋಲ್ ಮುಂದ್ಗಡೆ ಉಳಿದಿಲ್ಲ. MC ಅಂದ್ರೆ ಇದು R ಇದು. MC ಅಂದ್ರೆ PC ಇದ್ದಾಗ P M P ಒಂದೇ ಎರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಹತ್ರ ಅದಾವ. ಸೊ ನಾವು M ಬದಲು P ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದ್ವಿ. M P ತಗೊಂಡಿದ್ವಿ. M P ಯಾಕೆ ತಗೊಂಡಿದ್ರೆ M and P they are nearly equal to one another. They are nearer to one another. Right? So ಇಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡೋಣ? ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿ N1 minus N1 by U plus N1 by R equals to ಆ ಕಡೆ ಬನ್ನಿ N2 by R minus N2 by V. ಸೊ ಈಗ ಏನು ಮಾಡ್ರಿ UV ಒಂದು ಕಡೆ ತಗೊಂಡು ಬರ್ರಿ R ಒಂದು ಕಡೆ ಹೋಗಿ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಅದು ಈ ಕಡೆ ತಗೊಂಡು ಬರ್ರಿ ಮೈನಸ್ N2B ಈ ಕಡೆ ಬಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಪ್ಲಸ್ N2 by V minus N1 by U equals to N2 by R minus N1 by R, right? So N2 by V minus N1 by U equals to N2 minus N1 by R. N2 by V minus N1 by U ನೋಡಿ LCM ಸೇಮ್ ಅದ ಡಿನೋಮಿನೇಟರ್ ಸೇಮ್ ಅದ. So N2 minus N1 by R. This is the standard relation. Between N refractive index N. N means N1 and N2. Object distance U, image distance V, and the radius of curvature R. R andre ಏನಲ್ಲಿ radius of curvature. So what is the relation obtained for convex spherical surface? That is N2 by V. ಹೇಳಿ ನನ್ನ ಜೊತೆ say with me N2 by V minus N1 by U equals to N2 minus N1 by R. N2 by V minus N1 by U equals to N2 minus N1 by R. This is the relation. ಮೂರು ರೈಟ್ ಆಂಗಲ್ಡ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ಗಳನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದರಲ್ಲಿ tan of NIM, tan of NOM, tan of NCM ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ಅಪೋಸಿಟ್ ಸೈಡ್ ಬೈ ಅಡ್ಜಸೆಂಟ್ ಸೈಡ್. ಎರಡು ಎಕ್ಸ್ಟೀರಿಯರ್ ಆಂಗಲ್ಗಳನ್ನು ತಗೋಬೇಕು. I ಮತ್ತು R ಅಂತ ಅದರಲ್ಲಿ ಬರ್ತವೆ. I ಅನ್ನೋದು ಬರ್ತದೆ, R ಅನ್ನೋದು ಮೈನಸ್ ನಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಈ ತರ ಬರ್ತದೆ ಮೈನಸ್ ನಲ್ಲಿ ಇಕ್ವೇಶನ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ನೀವು ಸ್ನೆಲ್ಸ್ ಲಾ ತಗೋಬೇಕು. ಸ್ನೆಲ್ಸ್ ಲಾ ತಗೊಂಡು ಸೈನ್ I ನ I ಅಂತ ತಗೋಬೇಕು, ಸೈನ್ R ನ R ಅಂತ ತಗೊಂಡು I by R equals to N2 by N1 ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ N1 I equals to N2 R ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಆಫ್ I and R in that formula. N1 I ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ರಿ I ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, N2 R ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ. ಆನಂತರ ಏನು ಮಾಡ್ರಿ ಕಾಮನ್ NM ಇರುತ್ತೆ ಎರಡರಲ್ಲೂ, ಆ ಕಡೆ LHS ಮತ್ತು RHS ನಲ್ಲಿ ಆ NM ನ ಹೊರಗಡೆ ತೆಗೀರಿ, ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿ N1 ಇಂದ ಈ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿ ನಂತರ ಏನು ಮಾಡಿ ನೀವು UV ಟರ್ಮ್ಸ್ ಒಂದು ಕಡೆ ತಗೊಳ್ರಿ, R ಟರ್ಮ್ಸ್ ಒಂದು ಕಡೆ ತಗೊಳ್ರಿ. ಸೊ ಫೈನಲಿ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ N2 by V minus N1 by U. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ N2 ಇಲ್ಲಿ N2 ಫಸ್ಟ್ ಬರಬೇಕು, N1 ಸೆಕೆಂಡ್ ಬರಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಹೆಂಗದಾವ ಅದೇ ಥರ ಬರಬೇಕು. ಸೊ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರ್ತದ. ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಾರದೆ ಇದು ಡಿರೈವೇಶನ್ ನ ಕಲಿಬೇಕು. N2 by V minus N1 by U equals to N2 minus N1 by R. This is the relation obtained for a convex spherical surface, and this is the relation between refractive index N, object distance U, image distance V, and the radius of curvature R of a spherical surface. See, next comes lens. What is a lens? Lens is
an optical medium. Lens is an optical medium which is consisting of two spherical surfaces, out of which two may be spherical or at least one is spherical. So see how to define the term lens. Lens is an optical medium surrounded by two surfaces among one is spherical or both are spherical or cylindrical. Spherical or cylindrical tara irutte. And here the lens exhibits refraction of light. What is the lens? Lens is an optical medium consisting of two surfaces among which one is spherical, among which at least one is spherical. At least ಎರಡರಲ್ಲಿ ಒಂದಾದರೂ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ, at least one is spherical or both are spherical. So here what is the main function of lens? It undergoes refraction. So here the refraction is taking place in two times, as it is having two surfaces, either spherical surfaces or one is a plane surface or another one is spherical surface. Plane and surface or cylindrical and plane surface, like that. So there are, and main function is refraction of light. Idrinde enagutte function refraction of light. So there are two types of lenses. Types means one is concave lens and another one is convex lens. Concave lens and convex lens. What is a concave lens? If you see, concave lens means you see this diagram. This is the concave lens. And this is the convex lens. A lens which is thinner in the middle and thicker at the edges. Surface and thinner ಅಂದ್ರೆ ಬಹಳ ಸಣ್ಣದಾಗಿರೋದು. ಮಿಡಲ್ ಪೋರ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಸಣ್ಣದಿದ್ದು ಔಟರ್ ಪೋರ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಅದರದ್ದು ಡೈಮೆನ್ಷನ್ಸ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಇದ್ರೆ, ಥಿಕ್ನೆಸ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಇದ್ರೆ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಸಿ ಥಿಕ್ನೆಸ್ ಇಸ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್. Thickness is minimum in the middle. Here convex ನಲ್ಲಿ ಉಲ್ಟಾ ಇರುತ್ತೆ. Thickness is maximum in the middle. Thickness is maximum in the middle. So here thickness is minimum in the middle, here thickness is maximum in the middle surface. So what is a concave lens? Concave lens is a type of lens which is thinner in the middle and thicker at the edges. What is a convex lens? A convex lens is the one which is thicker at the middle and thinner, which is having the maximum thickness in the middle portion and thinner at the outer edges. Thicker in the middle portion. Here thinner in the middle portion and thicker at the outer edges. Right? This is called a concave surface. This is called a convex surface. And you see there are two surfaces. This is one surface and another one surface. First surface, second surface. So what is a lens? Lens is an optical medium bounded by
are consisting of two surfaces among which at least one is spherical, or both the surfaces are spherical, right? So and there are two types of lenses, concave lens and convex lens. Here what is a concave lens? Concave lens is the lens in which thickness is maximum at the outer edges and thickness is minimum in the middle portion. And what is a convex lens? Where the thickness is maximum in the middle portion and thickness is minimum at the outer portion. ಹೊರಗಡೆ portion ಅಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ outer edges ನಲ್ಲಿ thickness ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ, middle portion ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ thickness maximum ಇರುತ್ತೆ. So here see now let me discuss about some of the terms related to a lens. Terms related to a lens. Lens ನಲ್ಲಿ ಯಾವ ಯಾವ terms ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು. See here terms related to lenses. First term center of curvature. First term center of curvature. Center of curvature. See here a convex lens or a concave lens is having two centers of curvatures because a lens is having two surfaces. So one surface is having one center of curvature. As there are two surfaces, so you can give two center of curvatures for a lens. So what is the center of curvature? This is the center of the sphere. Same definition only. Spherical surface ಏನು ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ, spherical surface ಏನು ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, the center of the sphere of which the spherical surface forms a part. ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನೀವು spherical surface ಅಂದಲ್ಲಿ surface of the lens ಅಂತ ಅನ್ಬೇಕು. So see here, see if this is the lens, convex lens. So suppose I am taking only one surface here. If this is the sphere, ಇದು ಒಂದು sphere ಇದೆ, sphere middle point ನಾವು ಏನಂತ ಕರೀಬಹುದು, center of curvature ಅಂತ ಕರೀಬಹುದು. Because for this sphere here the spherical surface is a part. So see for this one, if this is the sphere, here is the center of curvature. Center of curvature. So for a lens, how to define the term center of curvature? Center of curvature is the center of the sphere. The center of the sphere of which the surface of the lens forms a part. The center of the sphere, generally the center of the sphere of which surface of the lens forms a part. Surface of the lens forms a part. Surface of the lens forms a part is called center of curvature of the lens. So here see this is called C1, this is called C2 because a lens is having two surfaces, so you can give two centers of curvatures for the lens, either a convex lens or concave lens. So ಎರಡು ಸರ್ಫೇಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದಾಗಿ ಎರಡು ಸೆಂಟರ್ಸ್ ಆಫ್ ಕರ್ವೇಚರ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ. ಯಾವುದೇ ಸೆಂಟರ್ಸ್ ಆಫ್ ಕರ್ವೇಚರ್ ಲೆನ್ಸ್ ಗೆ centers of curvatures are C1 and C2. So as there are two surfaces are given for a lens, so we define two centers of curvatures. So center of curvature, what is center of curvature? The center of the sphere of which the surface of the lens forms a part. Second one, radius of curvature. Radius of curvature. Radius of curvature. Same definition. ಅಲ್ಲಿ ಸೆಂಟರ್ ಇದ್ದ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ರೇಡಿಯಸ್ ಅಂತ ಹಚ್ಚಬೇಕಷ್ಟೇ. The radius of the sphere of which surface of the lens forms a part. See if this is the convex lens. So this is C2 and this is C1. So here the distance from the lens to C1 is R1, first radius of curvature. Here from the lens to
C2 is R2, second radius of curvature. So what is the radius of curvature? It is the radius of the sphere of which the surface of the lens forms a part. As there are two centers of curvatures, so you should define two radius of curvatures for a lens. Two radius of curvature for a lens. So yes, what are the radii of curvature for the lens? R1 and R2. What are the centers of curvatures? C1 and C2. Here R1 and R2. Right? Third one. Third, thin lens. See, now I am defining a term called thin lens. So what is a thin lens? Thin lens is the lens. Thin lens is the lens whose thickness is very smaller, whose size is very smaller compared to its radius of curvature. On the lens na, see, this is the lens C2 and C1. This is R1 and this is R2, right? So if the thickness, see, a lens whose thickness, see, a lens whose thickness is smaller, than whose thickness is dimensions of size smaller than the radius of curvature, is called, that lens is called thin lens. A lens thin lens. A lens whose thickness is smaller than the radius of curvature, that is called thin lens. ಏನಂತ ಕರಿಬೇಕು ನಾವು? ಯಾವುದ್ರದ್ದು ಡೈಮೆನ್ಷನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಸೈಜ್, ನೀವು ಥಿಕ್ನೆಸ್ ಅಂದ್ರೆ width of the lens. If the size of the lens is very smaller than its radius of curvature, ಈ radius of curvature is value center of curvature ಇಂದ lens ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದರ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಕರ್ವೇಚರ್ ಇಂದ ಲೆನ್ಸ್ ಇರುವಂತ ಒಂದು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಗೆ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದ್ರದ್ದು ಸೈಜ್ ಏನಾದರೂ ಸಣ್ಣದಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಲೆನ್ಸ್ ನ ನೀವು ಏನಂತ ಕರಿಬಹುದು? thin lens ಅಂತ ಕರಿಬಹುದು. thin lens ಏನಂತ ಕರಿಬಹುದು? thin lens. ಸೊ ಒಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದೆ, thin lens ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. thin lens formula. ಏನು ಫಾರ್ಮುಲಾ? 1 by f equals to 1 by v minus 1 by u. 1 by f equals to 1 by v minus 1 by u. Where f is in f ಅಂದ್ರೆ focal length. ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು ಮುಂದೆ focal length ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತ. f is the focal length. V is the image distance. And u is the object distance. U is the object distance. V is the image distance. F is the focal length. Thin lens formula ಏನು ಬರುತ್ತೆ? 1 by f equals to 1 by v minus 1 by u ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. Fourth one, optic center. Fourth term is optic center. Symbol for optic center is C. So what is an optic center? Optic center means, see, this is the thin lens. And this is common lens. So you know that a thin lens is the one in which its thickness is very smaller compared to radius of curvature. Its thickness is very small. Here the thickness may be equal or greater than the radius of curvature. Common lens, either common convex lens. Here thin convex lens
ಅದು ಇದೇನಿದೆ ಕಾಮನ್ ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಲೆನ್ಸ್, ಕಾಮನ್ ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಲೆನ್ಸ್. ಇದೇನಿದು ಸಿ thin convex lens, So here, what is the optic center? See this point, a point inside the lens, this middle point. ಈಗ ನೀವು ಈ ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಸ್ಪೆರಿಕಲ್ ಸರ್ಫೇಸ್, ಕಾನ್ಕೇವ್ ಸ್ಪೆರಿಕಲ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಪೋಲ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಆಪ್ಟಿಕ್ ಸೆಂಟರ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಲೆನ್ಸ್ ಗಳಿಗೆ ಪೋಲ್ ಬರಲ್ಲ, ಲೆನ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಪೋಲ್ ಅನ್ನೋದು ಇರಲ್ಲ, ಆಪ್ಟಿಕ್ ಸೆಂಟರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆಪ್ಟಿಕ್ ಸೆಂಟರ್ ಇಸ್ ದ middle point of the lens, in which in case of thin lens, here the ray of, this is the incident ray. If the incident ray passes, so what it is? Incident ray passes undeviated. ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತ, ಯಾವುದೇ ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ತೋರಿಸಲಾರದೆ ಪಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾವುದರಲ್ಲಿ, thin lens ಅಲ್ಲಿ. So how to define optic center in case of thin lens? Optic center of a thin lens is the point well inside the lens, through which the incident ray passes undeviated. ಇದೇನಾಗತ್ತ, incident ray is passing undeviated. undeviated ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಯಾವುದೇ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಾರದೆ. incident ray passes undeviated. So how to define the term optic center? Optic center is a point inside the thin lens through which the incident ray passes undeviated. Through which then define ಮಾಡೋಗಿದೆ ನಾವು point ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ see a point in a thin lens, through which ray of light passes undeviated is called a point in a thin lens through which ray of light passes undeviated is called optic center. ಅದನ್ನ ಏನಂತ ಕರೀಬೇಕು ನಾವು, ಆಪ್ಟಿಕ್ ಸೆಂಟರ್ ಅಂತ ಕರೀಬೇಕು. ಸಪೋಸ್ ನೀವು ಕಾಮನ್ ಲೆನ್ಸಸ್ ಏನಾದರೂ ತಗೊಂಡ್ರೆ, here suppose this is the incident ray. So here refraction takes place, and after the refraction see this is the refracted ray, and this is the direction of incident ray. ಇದು emergent ray. ಇದನ್ನ ಕರೀತೀವಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಮ್ ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಯಿತು ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತ ಕರೀಬೇಕನ್ನ, ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಒನ್ ಟೈಮ್ ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಯಿತು, ಇಲ್ಲಿ ಇದು ರಿಫ್ರಾಕ್ಟೆಡ್ ರೇ ಇದು, ಬಟ್ ಇದೇನದ ಇದು ಎಮರ್ಜೆಂಟ್ ರೇ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಮ್ ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಏನಂತ ಕರೀಬೇಕು, ಎಮರ್ಜೆಂಟ್ ರೇ. ಇದೇನಿದು, ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್. ಆ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ರೇಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್, ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ರೇ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಈ ಲೈನ್ ಅದಲ್ಲ, ದಿಸ್ ಲೈನ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ರೇ, ಇದು ಎಮರ್ಜೆಂಟ್ ರೇ. ಸೊ ನೀವು ಕಾಮನ್ ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಲೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಪ್ಟಿಕ್ ಸೆಂಟರ್ ನ ಹೇಗೆ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ, a point in a lens where a ray of light see a point in a lens, optic center is defined as the point through which a ray of light when passes through it after refraction, the emergent ray is parallel to the direction of incident ray. So how to define the ಇದನ್ನೇ ಬರೀಬಹುದು, ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಇದು ಬರೀಬಹುದು, ಬಟ್ ಇದನ್ನು ಅದರ ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಏನಂತಾರೆ, ಈ ಕಾಮನ್ ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಲೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಆಪ್ಟಿಕ್ ಸೆಂಟರ್ ನ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, ಆಫ್ಟರ್ ದ ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಎಮರ್ಜೆಂಟ್ ರೇ ಅಂಡ್ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ray, they are parallel to one another. So after passing through the optic center,
A ray of light which passes through the optic center after coming out. After coming out, see. ಇದು ಎಮರ್ಜೆಂಟ್ ರೇ. ಇದೇನಿದು ಎಮರ್ಜೆಂಟ್ ರೇ. ಇದು ಎಮರ್ಜೆಂಟ್ ರೇ. ಇದು ಈ ಲೈನ್ ಎಮರ್ಜೆಂಟ್ ರೇ. ಇದು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ರೇ. ಎಮರ್ಜೆಂಟ್ ರೇ ಮತ್ತು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ರೇ ಏನಾದಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾರಲಲ್. ಸೊ ಹೆಂಗ್ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು ನೀವು? See what is an optic axis? Optic axis is a particular point inside the lens where when a ray of light passes through it, so then emergent ray and direction of incident ray are parallel to one another. After passing through the optic center, ಹೊರಗಡೆ ಬಂದಂತ ರೇ ಎಮರ್ಜೆಂಟ್ ರೇ ಅದು ಆ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ರೇ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಏನಿರ್ತದ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಆಗಿ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲಿ ಆಪ್ಟಿಕ್ ಸೆಂಟರ್ ಡೆಫಿನಿಷನ್. ಇದರಲ್ಲಿ in case of thin lens there is no refraction of light. The ray of light is passing directly. It passes directly through the optic center. It passes directly through the optic center.